Alors, tac, je vais ouvrir le jeu, je sais pas trop à quoi m'attendre, je vous avoue. J'ai vu des trucs, j'ai vu comment ça s'appelle, la bande-annonce, je vais peut-être vous la mettre. On va se la regarder avant de lancer le jeu. J'ai vu la bande-annonce et il a vraiment l'air très cool et bien fait, mais je sais pas trop comment, en termes de gameplay, ça s'articule. J'ai un peu... j'ai pas peur, hein, mais... je suis un peu sceptique en mode est-ce que ça va être bien, est-ce que ça va être pas bien, mais il est très bien noté, donc je pense que ça va quand même être cool. Dispatch, trailer. Y a pas le trailer en français? Bon, c'est pas grave, je mets ça. Attendez, plein écran, hop là. Et le son, j'espère que ce sera pas trop fort. Alors attendez par contre, parce que la qualité c'est pas possible là. Ah merci. Voilà. Take your clothes off. What's happening right now? It's better if you keep your identity a secret. Here. I remembered you being bigger. I was a little drunk. I work better alone. The hell, man? Hello, Robert. How do you move so quiet? I float. What the fuck? Je sais pas, ça me donne trop envie. Je pense que ça va être cool. As I thought we were playing Magic the Gathering tonight. I am hoping we still may. Donc si je dis pas de bêtises, on joue un dispatcher de super-héros. Donc on joue un mec qui est anciennement un super-héros qui du coup dispatche des super-héros sur des situations, etc. Et il me semble qu'il y a une histoire de fond. Sans trop tarder, je vais ouvrir. Hein. Je vais lancer, m'assurer que contrôleur simulateur avec ce jeu. Oui, bah ça j'ai l'habitude. Alors attendez, parce qu'en termes de son, il faut que je mette tout bien là. Oups. C'est ça. Game. Dispatch. Normalement, là c'est bon. Et je vais enlever le Lofi, parce que ça y est en fait, c'est plus l'heure du Lofi là. Hop. Et là. Alors, ma manette. Aïe! Putain, merde. Attendez, parce que mes câbles ils sont tout emmêlés, comme d'habitude. Ok, là c'est bien. Là c'est bien. Je sais pas si mon son il est ok, parce que j'ai... Voilà, en espérant que tout soit bon. Paramètres. Action à temps imparti, oui. Ok, langue par défaut, sous-titres. Je vous mets les sous-titres quand même, non? Coucou Juju, est-ce que je mets les sous-titres ou est-ce que je mets pas les sous-titres? Je sais pas si je fais avec ou sans sous-titres. Avec ou sans sous-titres? Avec. Juju, ça a été ta journée de boulot? Bientôt le week-end là. Ok, aperçu c'est bon. Nom des persos. Si ça peut être bien. Ok. 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 Ok, je pense que ça c'est bien. Remplacer la musique sous licence. Non, c'est bon. Censure de la profanité, non. Censure visuelle, non. Activer l'analyse à distance. Je sais pas c'est quoi. Un peu intense. Ah, t'es rentré tard. Ah, du week-end, tu m'étonnes.
Plein écran. Ok. Ok, je pense que c'est bon. Et c'est parti, hein. Ok, donc je fais un petit récap pour ceux qui sont arrivés en cours de route. On découvre le jeu Dispatch, c'est pas un jeu d'horreur, Juju, ne t'inquiète pas. C'est un jeu où on joue un dispatcher de super-héros. Donc notre rôle, si j'ai bien compris, c'est de mettre sur le terrain des super-héros pour des situations. Je vais juste prendre ma bouteille d'eau avant de me dessécher ici. Veuillez m'excuser. Oh! Ok. Ouais, franchement, ça a l'air bien. Bah, j'ai mis la petite bande-annonce juste genre il y a 5 minutes. En même temps, j'ai commencé il y a vraiment pas longtemps. Genre, j'ai lancé le live un peu comme une sauvage, à une heure un peu, un peu bâtarde. Hop, hop. Mais ça a vraiment l'air cool. Après, je sais pas en fait le gameplay, si c'est que des choix, si je dois bouger aussi un peu comme dans Détroit, je sais pas du tout. Mais c'est pas plus mal et du coup on va découvrir ça. En fait, allez, non, si c'est bon. J'hésitais à faire un truc mais je pense que FF, on va juste y aller. Hop. Parce que je me dis, j'ai vraiment genre lancé il y a à peine un quart d'heure. Bon, tout le monde va rattraper en cours de route de toute façon, c'est pas grave. J'ai pas envie de répéter 800 fois ce qui se passe et l'histoire et tout. Bon, on va dire aussi que l'horaire à laquelle j'ai lancé, elle est vraiment pas cool. Juste une petite question, ça va le son, tu m'entends bien ou est-ce que genre c'est trop fort? Ah mais attends, j'ai mon ingé son. Ça va le son? Ouais, il y a un délai de fou. Ok, et ben c'est parti, on y va. Oh, voici un aperçu des sous-titres. Ben oui, ok. Je laisse le nom des persos parce que j'ai peur que après on se mélange un peu. Animation activée, oui. Ok, je confirme. Je vais laisser. Je vais tout laisser comme c'est. Non, non, t'inquiète, Ju. Action à temps imparti. J'ai rien compris. Question 1, j'ai rien compris. Je comprends rien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Putain. En gros, on me demande si, sur les actions à temps imparti, donc on est d'accord que c'est des actions qui sont genre chronométrées, est-ce que je veux cinématique ou interactif? Mais c'est quoi la différence entre les deux? Je comprends pas. Ah ok, bah moi c'est ce que je veux un QTE. Ok. Faites partie de l'action. Affiche les actions à temps imparti. Oui, ok, c'est ça que je veux. Ça commence bien. Ça commence bien, veuillez m'excuser. Ouais, t'as eu raison, juste c'était interactif. Tu me diras juste si on entend bien le son du jeu, que ce soit pas trop bas. Normalement c'est bien réglé, mais j'ai un peu peur que ce soit bas. Voyons voir. Obviously, I love him. He's my dad. What does that mean? Just say what you want to say. It's just, when you add obviously, it feels a little less obvious. So, I'll ask again. How do you really feel about your father? It's as if maybe it's a little more complicated than you feel comfortable admitting, which is completely understandable. Didn't really know him well. Alors, j'en sais rien, mais je suppose qu'on le connaît pas beaucoup. Donc j'ai mis je le connaissais peu. Coucou Diane, ça va? Ah mais oui, t'étais pas là sur live de rentrée. C'est ok pour toi, Ju, ou c'est un peu bas? N'hésite pas à me dire si je trouve que c'est bas ou quoi. Wasn't around much. Well, Alors attendez, j'essaye de monter le son. Volume global. Hop. Je vais monter genre là. Je mets tout à 100. Peut-être que ça, je vais devoir baisser un peu parce que ça va me saouler, je le sens.
past now because he's dead. Il est mort? Just so sensitive. Listen, if I didn't love him, Je suis en train de saigner du nez là. We don't have to get into it. Ah, je suis allongée? Nope, we're in it now. Why would I be trying to find the man Uh. who killed him if I didn't love him? Why would I be doing any of this? Shit. My nose is bleeding. Thought I was getting emotionally snotty. No, it's probably from when I kicked you in the face. Yeah, thanks for reminding me. So, here's what's gonna happen. I'm gonna hang you off the side of this building, and you're gonna tell me where Shroud is, or I'm going to drop you to your death. Come on, I thought we were having a breakthrough. Hey, we did. You know, for being a real piece of shit, you're pretty easy to talk to, but the only breakthrough I need right now is the location of Shroud. Ok. Bon. I'm not telling you shit, you fucking loser! See, this is more like how I thought this would be. I hope Shroud kills you just like he killed your father. I hope he fucking spanks your little daddy-ish Ayo. bitch ass to death, you hear me? Ugh. Are we outside? Windy up here tonight, huh? Why are we outside? No telling where you'll It live. smells like outside smells. Fuck, 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 wait, 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 I wait! have neighbors. Use your inside voice and just tell me where Shroud is. Okay, okay, steel mill, Llewellyn Steelworks, okay? Il ment. Fuck! You sure about that? Yes, please, that's all I know! Stop screaming, goddammit. Help! Help! Hey, 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 I will pull you up if you quiet the fuck down. Aïe! Ah, bon, je remonte. Honestly, it was nice talking to someone about this stuff. J'aurais pu le I lâcher quand même. guess what I'm saying is, I'm really glad I kidnapped you tonight. Ok, donc notre père c'était un super-héros aussi, et il est mort. Visiblement tué par un certain spectre. Oui, ça te fera ça en plus, Diane. Spectre ou Shroud, peu importe. Oh, le camion de fou. Ok. C'est un vaisseau ou quoi? Ah, si jamais, Diane, j'ai toujours dans le Discord quand je live. Parce que je sais qu'il y en a qui reçoivent pas les notifs de Twitch. C'est bien fait, hein. Hi. Petite clope. Oh, pas petite clope. Oh. Hi. He's here! Ya. C'est dommage que j'ai pas eu de QTE là. C'est bizarre parce que j'ai quand même mis interactif et là j'ai rien eu. Genre il y a eu des ralentis mais il n'y a pas de touche qui s'affiche. Oh là là! Oh là là, qu'est-ce que c'est que ça? Oh là là! Ok, there. Time to finish this. Ok. Saisissez le code pour activer le nœud. Ah ok. D'accord. Je continue. Ok. Ok. All right. Ok. Mignon. Oh là là. Ok. Vers le haut. Ok. Ça c'est quoi? All right. Next one. Ok. Je suis coincée, mec.
Je suis coincée, mec. Ah, ok. J'ai activé un autre chemin. Oh là là. Je suis timée ou pas? Oh. Just one more. Est-ce que je suis timée? Bon sang, bonsoir. Fuck. On repasse ici. Hop. Putain, je suis vraiment l'agent secret que je ne pense pas être. Ok. Ok. All right, got it. Guider l'avatar vers le bas pour terminer l'infiltration. R2. Ok. Coordonnées récupérées. Génial. Non, non, il n'y a rien écrit. Il n'y avait rien écrit. Trop bizarre. Ok, donc on localise un truc. Je sais pas trop ce que c'est pour l'instant. C'est quand même beau, hein. Ouais, il est hyper beau. Hey, can I get a copy of that video when we're through here? Prépare-toi à mourir. Because there are some people out there who are gonna want proof that you're dead. Oh no! Should I update my Wikipedia page? All this build-up, face to face with your father's killer, and you coming up with that lame shit. Where the fuck is Shroud? He'll be here in a bit. Il est revenu là. Hey, after our conversation, I asked him about the J'aurais mieux cat. fait de le tuer. Fun little tidbit. He was very well hydrated. Turns out right after Shroud shot him in the chest, your dad pissed his pants. Bet you didn't know that, huh? So Mais il est after that horrible. bullet tore through his insides, Coucou he still Tanji, had ça va? enough time to know how absolutely fucked he was, and just pissed himself like a little bitch. It was like so much piss. Ferme-la. Because your dad was wearing shorts, so Hey. just kept Allez, allez. I get it. Oh, on a un robot. Oh la vache, ça c'est du, oh, ça c'est du kick ça. Oui, ça va. Diane, tape point d'exclamation Discord. Tu vas le retrouver. Ok, donc ça c'est ce qu'on contrôle. J'aurais peut-être dû l'écraser. Il serait mort. Can we just skip to the part where you reveal your bullshit superpower so we can fight for real? Oh, dégueulasse. Ah. Cool dick. So you, supervillain name? You can call me toxic. Bro, that works on so many levels for you. Yeah, no shit. Point! Oh. Shit. Shit. Shroud's augments are pretty good when normies like you use them. But when you put them on someone who already has powers... Par contre, le zizi en full zoom là. Oh là là. Mais. Oh, mais t'as la bite à l'air. C'est ni fini à faire, franchement. Par contre, ça me donne pas de touche. C'est chiant. Attendez, je vérifie juste un truc parce que. Action à temps imparti. Ah! Mais. C'est bon, je l'ai réactivé. Veuillez m'excuser. Et cette opportunité, oui. Ok. C'est bon maintenant. Aïe. Et sinon, je sers à quoi? On regarde juste un film dans ce cas. Allez, ça dégage. Ah! Ah! Shit! J'en ai loupé un. Wow! C'est dur! Ils sont beaucoup là. Figures. On s'appelle Mechaman, c'est nul à chier. Ok, j'ai capté. Faut appuyer sur R2 et ensuite bouger dans le bon sens. Waouh! Aïe! Mais je peux pas me faire dézinguer par ce mec, il a le zizi à l'air. Genre, vraiment, je ne veux pas.
C'est terrible. C'est terrible. Ok. Wow. Oh non. Ouais. Voilà, il y a Dieu. Ils sont beaucoup. Oh, shit. On est coincé. Oh, il meurt jamais, Ziziman, là. Oh, merde. Je suis en train de mourir, là. Pourtant, j'ai tout bien fait. Ah, ça va prendre 15 ans. Ah, accélérez, s'il vous plaît, accélérez. Ok. Ah. Il faut tout le temps être hyper concentré. J'ai pas le droit d'être ailleurs. Non mais il peut pas mettre un slip, je vous en conjure. J'ai pas assez d'électricité, ok. J'aurais dû le tuer. What do you got left on them shields? I said 40%, but Boss Man says you're down to 28. And he is not wrong about this thing. Ah. Good news, buddy. Shroud says he just wants the Astral Pulse, which we all know isn't really yours anyway. Ok, donc on a un truc qu'ils veulent récupérer. C'est long là. System check. Calculate the damage per second hitting shields. Then tell me how many seconds I need to divert astral pulse energy into rocket boosters. Ah ok, le cœur astral c'est ce qui power notre robot. C'est l'espèce de truc qu'il a mis dans le... Boss Man says if you're planning on diverting pulse power to the boosters, it won't work. This is a limited time offer, dude. What's Je vais rien up? dire. You were so fucking talkative earlier. Je vais rien dire. I'm just the messenger here. He says you're not calculating that shit stuck to your leg, dumbass. Fuck it. Hey, great! All go to plan. Now get out of there, babe. Come on. Ouh, c'était moins une. Ah lui j'aime pas la vibe là. Bon on a flop en vrai. Pulse status stable. Foreign device detected. Oh oh. Oh là là non. Oh barbecue. Oh non, ils avaient collé une bombe sur nous. Purée. Warning. Ok, c'était le générique. De toute façon, je pense que il n'y avait pas d'autre manière que d'en arriver là, je pense. C'est le début du jeu, quoi. Franchement, c'est cool, hein, les gars. Le jeu, il est très beau. C'est quoi? C'est une story Insta? C'est un TikTok? C'est un TikTok. It was just over 4 months ago that images like this were recorded across the Southland. Videos flooded social media and our newsroom, showing what many thought to be Ah, the death of Mecha Man. Again. For nearly 50 years, a Mecha Man has protected Los Angeles. Built by an ordinary civilian with no superpowers. This first suit was dubbed by some fans as Mecha Man Prime. 3 generations of pilots,
their identities kept secret, have given everything to protect this community, including their lives. After the tragic passing of Prime, the next Mecha Man, known as Astral, Donc ça, c'était notre père, lui, Astral. star-studded superhero group known as the Brave Brigade. La brigade des braves. Unprecedented period of peace in the Ok. South. After years of loyal service, tragedy struck again. Et il est mort. When Shroud, a former Brave Brigade member turned villain, killed the pilot of Mecha Man in cold blood. Il est fou, ce mec. But yet again, as hope was lost, a third generation of Mecha Man emerged. A Mecha Man for the modern era. A bulwark Et ça, c'est nous. against organized crime in the greater Los Angeles area. Until today. Earlier today, Mecha Man broke his silence and addressed the media. On a flop, là. On a quoi à dire? Oh, le bras dans la chaussette, là. Speculation about my health and the state of the Mecha Man suit, and I'm here to put that speculation to rest. The suit has been damaged beyond my ability to repair, so I will be stepping back from superhero work, effective immediately. Ok, retraite, quoi. Can you repair your suit? Does this mean your career is over? How badly were you hurt? On est finito, là? Ashley Rhiness, San Pedro Daily, do you have anything to say to your fans? The public outpouring, the vigils. On va dire merci. A lot of them were worried you wouldn't wake up. I just want to say thank you for the Voilà. support. On va rester I hope to be cute. worthy of it. Next question. Chris Stratton, Torrance Tribune. Does this mean you're retiring as Mecha Man? Word on the street is you're donezo. Are you 100 years old? Why are you talking like that? Answer the question, buddy boy. Are you retiring? Je viens de le dire. My readers need the skinny, and I aim to deliver. Let's get it on the record. On peut dire ça, genre, ça y Well, I est. don't have a suit and I don't have any superpowers, so yeah, short of a miracle, pretty much. It's pretty much the same as definitively. Pretty Oh. much is the same as pretty much, buddy boy. All right, just one more, please. I gotta get back to, just one more. Preferably someone from the century. De notre époque. Charles Il est trop Kingsley, trop South Bay insolent. Signal. So, Oula. Shroud kills your father, goes to jail 15 years, Oui. breaks out, and immediately dupes you into a trap Oui. where he destroys the Mecha Man suit and puts you in a coma for months. Oui. I didn't hear a question. Two-parter. Oh, purée. First, why didn't Shroud kill you? You haven't been conscious for months. It'd be easy money taking you out. C'est vrai, ça. Okay, Shroud wanted the Astral Pulse and Ah. Mecha Man gone. He got both. I'm not sure I mattered much. Right. You're unimportant. Which leads me to my next question. Il est insolent, lui, là. Most heroes avenge their family. Ah. You did the opposite. You killed their legacy. Ah, sympa. How disappointed would your dad be if he were here right now? C'est horrible de me dire ça. Your father, your grandfather. Je They vais must be répondre calme. rolling over in their graves. I think he'd be proud, because I'm alive. Which, as you so sensitively pointed out, he isn't. I think he knows that I sacrificed everything and that I did my best. Being Coucou, Mecha Chloé. Man, protecting my community, was the greatest honor I'll ever have. Now I have to live knowing that. C'est triste quand même, le pauvre. Thank you for coming. Mais je pense qu'on a bien répondu, les mecs. Il fallait pas en faire trop, fallait répondre normalement. Fallait pas être trop insolent. On se serait fiché dans la presse. Ça n'aurait servi à rien. Up next, is Mecha Man a mecha quitter? Oh. Yeah, I mean, it seemed like it'd be better if he died than be a mecha coward. Mais ça va pas ou quoi? What kind of example are you setting? Stay tuned to find out. Ah waouh. Ah ouais, à l'aise. Direct comme ça. Ça sert à rien. Non, 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 non. Bon, allez, allez, quand même. Assholes. Yeah, just put the TVs back and you can leave. I won't say anything to the cops. L'histoire, Chloé, c'est qu'on est un super-héros. Enfin, on a perdu notre père. Je t'avoue que c'est un peu long à raconter, un peu galère. Mais je pense qu'on va finir dispatcher de super-héros. Donc après, à part ça, j'en sais pas plus. This doesn't need to escalate. Hey, who you calling assholes, asshole? I'll handle this idiot. Keep loading. We're out of here at 30. And who the fuck are you? Yeah, you. Go fucking hobo ranger? Who the fuck are you?
Ah, Right now, I'm someone with nothing to mais j'ai le lose, bras en écharpe. which is probably bad news for you. Well, with nothing you have, you're about to lose. Ah, ils vont me péter les jambes. Whatever the case, Ils vont me péter les jambes, j'aurais pas dû. fucking Skittles J'aurais pas dû. idiots like you. J'avoue, on dirait des Skittles. Oh là là, non, 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 non. You're not thinking straight. You don't want to fight Droit. someone who knows which hand every punch is coming from. La honte, la what a shame, putain. Aïe. Oh, je suis nulle. Je suis nulle. Aïe. Oui. Oh. Oh. What the? La honte. Coucou Auré, ça va? BG. Elle est fraîche? That guy I threw, he landed on the roof, right? Hi, I'm Blonde Blazer. I work over at Superhero Dispatch Network. Hey, hi, yeah, I know who you are. You're like famous. Oh, I don't know about that. I'm just a corporate hero for hire. You're the real deal. You're the famous one. Bah, célèbre pour être un lâche. Oh. Wow. Right, I don't think infamous is the same as famous, but Oh God, your arm. Eh, mon bras il est pété là. Attends, je vais m'avancer. oh yeah, Oh. that's gross. Yeah, you look like some kind of mime DJ. Let me see it. I'll help you. Usually dislocates the other way. Okay, but Elle va me disloquer l'épaule là. Because maybe. Ow! Ow! Okay. Dégueulasse. Wow, that's okay. Thank you. One of them is on that roof. You look like you could use a drink. Non mais un drink, un salaire, un métier, tout. Tout, tout, tout. Aurore, sauve-nous, on est dans un état lamentable. Ok, petite ambiance bar. Elle est en culotte là. You know what? They can taste the rainbow in jail. What do you mean? Like different colored dicks? Oh. Sorry. I actually didn't know what I meant, but you know what? It should have been that. I'm a little buzzed. I don't really make jokes like that. I think Vizzy's rubbing off on me. Je vais pas la terminer soir 1 là. Someone I work with, it's... Yeah. J'ai trop peur. Ça va Lenny? Je vais juste dire impressionnant, moi je suis pas dans ça, je suis pas dans l'alcool. That Je vais pas me mettre 4 grammes dans la tronche. Déjà je me suis fait laver par 3 mecs là, c'est bon. Oh, il va quand même faire cul sec. It's fine. Don't worry about keeping up. Ah mais je worry pas about keeping up, It takes je a te le lot dis. for me to feel anything. what a sad sentence. Hey, you should give yourself more credit to do what you did for as long as you did, especially without superpowers. Not true. What do you call this? Oh non, arrête I avec can ça. fix that one for you too. No thanks. I like this one. Thank you. Coucou Elena, ça va? So, how did you afford all that? You must have spent hundreds of thousands. J'avoue. So you'll understand when the check comes. You're serious. Des millions? Millions. Yeah, I basically burned through my entire inheritance. Ouais, pour l'instant je kiffe le jeu, il est cool. The last couple of years have just been duct tape and sheer determination. Attendez, je fais un récap parce qu'il y a des OG qui sont arrivés en cours de route. On joue le mec que vous voyez là, qui était anciennement Mechaman, et c'est son père avant lui qui était Mechaman. Son père est mort, il s'est fait assassiner par un mec qui s'appelle Spectre, donc il a voulu se venger, évidemment, c'était un piège. On s'est fait laver devant tout le monde, on a dû prendre notre retraite de super-héros. On n'est pas vraiment un super-héros parce qu'on n'a pas de super-pouvoir. Le super-pouvoir c'était la machine, mais la machine est cassée. Et là on a voulu empêcher un cambriolage, on s'est fait exploser sur la place publique et elle, Aurore, est venue nous sauver. Et là, on boit un verre avec elle. Why did you do it? What? Sacrifice everything to be a superhero to the point of financial... Ruin? I was gonna say C'est vrai qu'on a plus d'oseille, du coup. Ruin was the first word that came to mind, yeah. Ah ouais, là, on est nul, on est rincé. Completely broke at this point. I don't know. I guess I just like helping people. Aurore s'en souviendra. So, are you drunk yet or what?
Yeah, I should probably be switching to water. Good, because I was hoping, after some drinks to loosen you up, I could learn Coucou a little more Winnie. about you. Mais elle me drague, elle veut quoi? If all that went well, present you with a Le proposition. jeu il est trop cool, il est trop bien fait. A proposition? Non, non, calme-toi, elle I'm veut just pas, elle veut trying pas. to figure out if this is a fit or not, you know? Then it's just a matter of picking the right moment. Well, I have to say, Blazer, that does sound intriguing. That's actually not water. God, this is like pure alcohol. It's not like alcohol, it is alcohol. Elle boit quoi, I du know liquide de because you spit refroidissement? it directly into my open mouth. That's water. That, see? How it has ice in it? You drink hard liquor from a pint glass? Actually, I usually just drink it straight from the bottle, but I thought that would be embarrassing. T'as fait une séance, I'm so Tanji? sorry. No, it's fine. I will be right back. What are you doing? Oh. Hey, I'm talking to you, bitch. Oh, la I dégaine. I only turned around because someone yelled, not because I'm a bitch or anything. Oh, Don't you purée. watch the news? This is a superhero bar. Oh, wow, are you a superhero? That's so cool. Is this your power? You're like, tell people obvious shit guy? Are you really going to act like you don't remember me? T'es qui, mec? Wait, it's coming back to me. Hold on. Yeah, it's coming back to me. Oh, wait. I know it. You are Dr. Don't Do Shit. You deal as you walk up to people, look threatening, talk a big game, then don't do shit about it. Also, you're not a real doctor, because you're a fucking idiot. That is damn. You good? Sorry, I choked on my spit. On va encore se faire fumer et... Oh, fou. No, like a bitch. Control the fire. Super. Fire. And the flame. And my skin does not burn. Wow. And flambe. I am flambé. I do remember you. You're that shitty villain I busted up. Not anymore, mecha dick. As I literally just said. I am flambe. I am flambé. You are not mecha man. So, you need to get the fuck out of here. Je vais boire de l'eau. We can do this. Ah non, j'aurais dû lui mettre de l'alcool. Il aurait pris feu. There. Easy way. You're gonna hit me now, right? I've been waiting a long time for this. Oh. Oh la honte, il a laissé une chico. Il a laissé une chico. What song is that? Oh la honte. Your mouth. It's whistling. Come on, we should get you to a hospital. No, Coop. Fucking guy needs a dentist. I've got it on ice. Should be able to reattach it. Teeth don't work that way. You're thinking of fingers and dicks. You know what? Give it a shot. Hey, mecha dick. Oh, personne n'est poli I get avec it. nous. You just tell Blazer I'm outside. Bah c'est bon. What do you think? Oh là là. Hey, I couldn't find you. Avec son leggings là, il me That's termine. cool. I was just admiring the art on this dumpster. Can't tell why anyone would put those words together. Why are you holding drinks? Nightcap? You're in trouble. Actually, according to the bartender, that's exactly what you are. What happened in there? I walk out and the bartender's pissed. The whole energy is awkward. And I almost rolled the heck out of my ankle on the slippery floor. A little flare up with some guy, but it, you know, extinguished pretty quick. A flare-up. Yeah? Does that not sound convincing enough? Hold these. I know a place. Who's Dawn? It's a little out there. Easier if we fly. Ah, elle va nous transporter, c'est gênant. On est là, on tient les verres comme un bouffon. Ça me saoule. Aurore, elle est trop belle. Il me saoule. Pourquoi elle me tient comme ça, là? Je me sens émasculée.
Ah. C'est trop beau. Nice. Je veux qu'on épouse Aurore, elle est trop belle. Passenger Princess. I actually thought you were taking us to sit on it. Oh yeah, that would have been cool. Oh no, yeah, this is better because you can see it, and it looks like there's a couple up there already. So. I really appreciate you coming to my rescue back there. I still think I could have handled it, but all I'm trying to say is thanks. I should have just said that, but yeah, I'm still talking. Don't you worry about it, Robert Robertson. C'est ça notre blaze. Robert Robertson. Oh Oops. pitié. Oh pitié, non. Okay, I'll tell you, but only after you tell me how you ended up with a name. Ah, elle like a des that. bras. Oh, you mean a name like Robert Robertson III? The third. 3 fois. Times this happened. Damn. There was Grandpa Bobby, then my dad, who I called Dad, but everyone else called Robbie, and then me, Robert, because I wanted to be taken seriously. Family tradition. In more ways than one. Gramps was the first Mecha Man. He died in the suit before I was born. Dad was killed fighting Shroud. That's when I took over. There was a little inheritance and the life insurance money. I'm so sorry. I didn't realize. Oh, la vie qui pue, la merde. Sad superhero origin story. The family tradition, if there is one, is dying in that suit. Which I guess I don't have to worry about anymore. Bah oui, parce que t'as détruit la soute. What is it? I'm not quite drunk enough to share my origin story just yet. But remind me to tell you someday. Quand t'auras bu de l'alcool à 90, soularde. Qu'est-ce qu'il fait là? On est We BG. can work with this. Je fais quoi? Je fais quoi? Imaginez, elle me met un bâche. Mais je vais pas l'embrasser, si je viens de la rencontrer. Mais je viens de la rencontrer, elle va me coller une tarte. Elle va me coller une tarte. Elle va m'en coller une si je fais ça. Elle va m'en coller une. On la connaît depuis genre 1 heure. Les gars, si elle nous met un bâche, vous avez du sang sur les mains. Si elle nous met un bâche, vous avez du sang sur les mains. Je vous le dis. Non, Lenny, y a pas le temps pour la roue là. Arrête, Lenny. Bon, ok. Si elle me tège, c'est de votre faute. Elle va m'en coller une. No, this. I'm sorry if I gave the wrong impression. Oh no. It's my fault. I'm so sorry. I totally misread that. You didn't. I mean, you did. But I definitely. The way I went about things tonight. I'm sorry. It was all a little loose, a little unprofessional. Unprofessional? I'm not sure that applies to this. I'm but- actually here on official business. The name, the proposition I mentioned right before you spit in my mouth. Still mortified about that. It's fine. Do you remember a superhero named Trackstar? Remember, of course. He's like family. That I haven't talked to in a while. Il me manque un bout d'oreille là, ou je rêve? I work with him at SDN. He recommended you. Mentioned that he worked with your father. Yeah, he was the youngest member of the Brave Brigade, so he was kind of my babysitter for a while. How's he doing? He's doing great. He's why I'm here. Robert, I would like to make you an offer. In exchange for dispatching and mentoring some of our rookie heroes, SDN can make you Mecha Man again.
Ah bon? This time with all the resources that a company as big as ours has at their disposal. No more paying out of pocket for repairs. Support staff, the whole shebang. So this was like some sort of interview? I was worried that you might be Crazy? unstable, damaged, unfit, batshit, dipshit, I don't know, whatever you want to call it. Et en fait, je suis un gentil. Je suis trop frais. It'll take considerable time and money to Ah, donc ils vont me remplacer mon armure. Du moins la recréer. Plenty of time to learn how to dispatch. RP Van Gogh. Your experience, your work ethic, your perspective, it's all invaluable. Share it, Robert. Je commence We have a quand? lot left to give. So when do we get started? Wait, so you want me dispatching? Ok, donc on est dispatcheur de super-héros. J'adore. Allez. Je vais aller bosser. Drunk people shouldn't be throwing things at drunk people. Noted. Am I waiting or are you waiting? What's going It on? was supposed to open up when I threw it to you. Okay, there. Pop it on. This is part of the assessment. And don't move too much in there. You're sitting on the edge of the billboard. Ok. Greetings and welcome to this training Phénoménal. simulation. We may be superheroes, but we're nothing without SDN's real hero, the Dispatcher. So, Dispatcher, where do we start? Well, it appears we've got our first trop call stylé. from a subscriber. I saw some scary, suspicious men last night leaving the old movie theater. Ok. You'll receive requirements to help you determine which heroes to send. Donc il faut attaquer la planque bien gardée des diables, se défendre contre des ennemis qui sont armés. Ok. Such an array of brave heroes to choose Et là on a from. les super-héros qui sont dispo. C'est incroyable. Just one. This graph will show you what a hero does well Ok. and not so well. C'est trop bien. Je veux que ce soit mon métier maintenant. Pourquoi c'est pas ça mon métier? With a knack for vigor and combat looks right for the Ok, job. il faut quelqu'un qui envoie des patates. That sounds like me. Ok, c'est en haut les patates. Donc on choisit lui. Ouais. Now that at least one hero is being dispatched, it's time to get to work. Ok. A wise choice. Donc là je le vois et il va intervenir. À l'assaut d'une planque. C'est incroyable. I will now return to SDN. Ok. Donc là il est plus dispo puisqu'il est sur le retour. When a hero returns to SDN, they'll need some much needed R&R. That stands for rest and relaxation. Ok. Ok, on voit le repos se Don't mettre. forget to review your hero's performance. Ok. They won't be sent out again until you do. C'est génial. On SDN's state-of-the-art graph, we can see an analysis of what skills the call required. Ok. Let's see how well I did after responding to that caller's... There's no such thing as a perfect fit. Use your intellect and your Ok. roster to your advantage. Stylé. Bienvenue, Good Spirit. The Trop more cool. that my skills align with the needs of the job, Ok. the more likely I am... Logique. C'est bon, c'est bon. Hein? Ok. Organized criminals, often led by figurehead supervillains, are the scourge of Southern California. C'est trop bien. We work tirelessly to root Uber them super-héros. out. Ok. Ok. Enquête au dortoir. Ok, il faut enquêter. Interpréter les indices. Ok, donc là on envoie sa vente évidemment. Let's make history. Ok, je l'envoie. Knowledge is power. Merci Ali pour le Prime, merci beaucoup. Enquête au dortoir. Ok. Et là ensuite je check pour voir si elle a bien d'être ça. Normalement oui. Oui. Ok, c'est fait. Effortless. Affaire classée. Effortless, excellent. Je l'aime bien sa vente. Ok, elle est en repos.
Comment je fais? The museum is doing an exhibit on local superheroes. And Je pensais que ça allait être un cambriolage au musée et je pensais qu'on était en mode Louvre et j'allais rigoler. Voilà. Le jeu, il est hyper cool. Il est vraiment trop bien. need a guest speaker. Partager son expérience unique en tant que super-héros. Il faut quelqu'un qui jacte. Donc on a beau-parleur. Bah je crois que c'est beau-parleur. Hein. Hop. You baby? Oh le lourd. Oh, if these streets could talk. Mais il est cinglé. Il est fou ce mec. Ok. One of your heroes needs you as their leader. Your heroes will look to you. Mince. Make choices and follow where they lead. Le discours préparé par le SDH n'arrive pas à captiver l'audience. On va devoir improviser. Et ben on fait quelques blagues. Les petites blagues, ça marche toujours. These choices need the right skill. Remember each of your hero's strengths and weaknesses. Bah je l'ai mis bien. Il sait parler. Vernissage chic. Ok, c'est bon. On a de ça. Je peux pas le review? Course-poursuite. Ok, intercepter le convoi. Traffic in this city was not bad enough. Les accabler en les attaquant sans relâche. Traffic and going places. Does SDN offer paid time off to take vacations? Ce qu'elle me raconte elle là. PTO accrues at a regular rate over time. Use it however you like, as long as you discuss your schedule with your manager well in advance. What the fuck is a PTO? Intercepter le convoi. Les accabler en les attaquant sans relâche. Moi j'aurais mis ça parce qu'il faut courir. Mais je sais pas c'est quoi le truc à droite. Écoutez, on va mettre ça. Exactly right. Ah, je sais pas, je suis pas sûre. Je pense que j'ai fait de la merde. There's a Attaque giant monstre. monster Oh là attacking là. downtown. Save us, SDN. Ok, on va envoyer Phénoméman. Together we can do it together. Et ah, j'ai oublié Pom Pom. Je vais mettre Pom Pom aussi. 2 c'est bien. I am on the Oh way. là 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 là, Seigneur. Protéger les civils sans défense, arrêter les méchants hommes de main. Oh God. Ouh. On va envoyer elle. Hein. Okay. Ah, il y a du... Tout le monde est sur le... Waouh. Personne n'est dispo. Ah, pitié, dis-moi que c'était bien. Let's go. Ok, ça c'est bon. Mamie. I need help getting to my doctor's appointment. Il a besoin d'aide pour aller à son appointment. Ah, j'ai pas le choix, je l'envoie lui. Gladly. C'est nul, mais je l'envoie quand même. SDN values work-life balance. When the bell rings, your shift will end very soon. Purée, enfin, l'heure de la pause, j'en peux plus, je travaille comme un kleps. Ok. Est-ce que ça s'est bien passé? Normalement, oui. Let's go. Je suis vraiment le dispatcher que je pense être. Excellent Monstre dispatcher. distrait. Super. Dispatcher. Quoi? Oh God, no! Help us! We're being held hostage. Send help, please. You can find suggestions on how to handle hostage situations on page 234 of SDN's Guide to Dispatching. Putain, j'ai pas le temps de faire ça là. Oh purée, j'ai que Savante, mais Savante elle sert à rien. Convaincre les sbires de relâcher. Ah bah si, c'est bon, elle va faire. Vas-y. C'est quoi ça? Hôpital pris d'assaut. A hero can use their talents to tip the scales. They are superheroes after all. Bah vas-y, défonce les murs, ma cousine. Hein. C'est ce que je te dise, moi. C'est pas pratique, mais bon. Mur détruit. Oh, de l'air, je vous en conjure. Est-ce que ça c'est bon? Ah non. Rue encombrée, damn. Big and small. We never ignore Fuck. the people of the city, particularly the elderly. Ils prennent la Speaking fuite. of retirement, quick question, Phenomeman, does SDN offer 401k matching? Yes, but there are limitations. Your HR representative will have all the details. J'envoie lui. De toute façon, il n'y a que lui qui est dispo. C'est chaud là. Résister aux attaques en masse. Vaincre et capturer. Ah si, je pense qu'il peut le faire.
Je suis obligée de l'envoyer maintenant? Je peux pas attendre que tout le monde rentre là? Parce que ça a l'air d'être quand même un gros taf. Ah moi, bah l'escape game j'avais fait le Joker. Celui de Batman, tu dois faire ça aussi? Il y a des gens qui sont rentrés là. Let's go, ok. Donc là, j'envoie elle, parce qu'elle poursuit. No sooner said than done. Et lui. Loud and Mince! clear. Non! Je me suis trompée. Je me suis trompée. Oh non, là 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 là, je dispatche mal, je dispatche mal. Oh non. Oh non, mais non, mais non. Oh, le cauchemar. Oh, cauchemardesque. Our shift is done now. It is time Purée, for ah ouais, lunch. laissez-moi manger là, ils m'ont épuisé. Too true. I'm going to Ah, c'est enhance stylé. my break time with some of the snack offerings in our break room vending machines. Ok. Great idea. Thank you again, dispatcher. I hope Stylé. to Bon, ça see c'était un training, hein. Je pense que c'est pas le Goodbye for vrai now. dispatch. Don't forget to be phenomenal. Did he just say phenomenal? Ok. It felt pretty natural to me. C'était trop bien, j'aime trop. It's natural for me to end up mid-tier. That said, for a first time, it feels pretty. Elle s'est endormie ou je rêve? Did I drool on you? Ils sont trop mignons. Je veux qu'il l'épouse. Well, why Trackstar thought of you. Makes sense, yeah. Bah laisse-moi pas ici par contre. Meet me at the SDN offices tomorrow. I'm not done saving you yet. Elle est trop Aurore, elle est trop belle. Elle nous laisse là comme un pecno là. Avec notre bout d'oreille en moins. Is there a ladder or? Super. Par contre notre chien il faut un petit régime là, hein. Urgemment. Sorry, I'm late. Je lui donne aucun céréal. Regardez l'état. Hein. Il fait déjà 200 kilos. Coucou Alice, ça va? I met a nice lady. She wants to help us out. Ah non, non, mais Biff n'aura pas un seul céréal, je vous le dis direct. Les gars, le jeu est trop cool, je suis hyper hypée. D'ailleurs, je vais vous mettre le... Hein? Je vais vous mettre le programme à jour sur Twitch, comme ça vous savez quand je live et tout, parce que je sais que certains n'ont pas les notifs. Par contre, c'est quoi ces conneries là? Pourquoi il y a un générique? Ça va arroser flambeau avec de l'eau, ok. Stylé ça. Ok. J'adore. Merci Alice pour ton 3e mois. Merci beaucoup. Ok. « 0% des joueurs et vous avez réussi de justesse le tutoriel de SDH. » Ok, prochain épisode. On a dead, hein. Bonne app. Et ça repart. En fait, pour vous, c'est comme une série. Il y a vraiment à chaque fois un générique au début et tout. C'est trop bien parce que du coup, je peux le faire en mode... C'est cool, hein. Je peux le faire en mode avec des épisodes. Donc on peut se dire que là, on se fait 2 épisodes, par exemple, vous voyez. Et après, on fera un petit peu de Sims s'il nous reste du temps. Mais c'est trop bien. Oh là! Unexpected things happen every day. C'est trop cool. You can count on SDN to help lift the burdens life throws at us. Let SDN be your rock, so you... Oh, les blagues à la con. C'est trop bien, ça vous fait comme une série. Vous kiffez les gars ou pas? Making it to band practice. Yeah, well, yeah. Wait, what's that?
Merci beaucoup, Alice. Merci, merci, ça me fait trop plaisir. The commercial, it was weird. Weird. Yeah, right. Oh, il queen avec sa My mom and combinaison. my man. He's like a rock star. It's I'm joking, cause of the rock. Oh, the Mimou, il est roll. timide. Cool commercial. I'm a fan, you might say. You could say that. He's not the best actor, though, which was important for that commercial to be less, weird. He is the best actor. Well, acting Il me when fait there's peur. danger. I think if the whole world is a play, then he's still awesome. Can't argue that. Ok. Il est bizarre le poteau là. Yep, that's not right. That is not right. That is Il est pas un peu bête comme Atlas quand on a commencé à le refaire sur les Sims? Il est idiot ou quoi? Bon, aide-le. Vas-y, aide-le. Parce qu'il est stressé là, il a un entretien ou quoi? Allez. So, you nervous? Big job interview. No, I mean, yes, but yes is more. My powers make everything wet, moist. Ah. Water boy is how they Ah. call me, but yes. D'où I les am. lunettes. Oh non, pas lui! Putain, mais pas lui! Pas lui. Avec sa chic au manquante. Quand il va apprendre que c'est moi je le dispatch. Oh, okay. Oh. Now that your face is next to a side of my face, I see that I know you, of you. You're Mecha Man. You're dead, I thought. Just on the inside. You, look small or different in person. Never meet your heroes, kid. Oh, wasn't sure you'd show up. Oh, wow! Laser, Juan, a real hero. Oh, sorry, but I need him for something. Follow me. Elle a les jambes blanches comme la neige. C'est décollant ou c'est sa vraie carnation? Oh, waouh. Take your clothes off. What's happening right now? We don't want too many people knowing you're Mecha Man. A lot of our dispatchers are former heroes, but it's Makes better sense. if you keep your Je identity pensais que... secret. Bon, bref. We've had incidents in the past. Here. I remembered you being bigger. I was a little drunk. Listen, it's gonna be great. I've never felt silly wearing this. Until now. Yeah. Oh, To miskin. imply that with the silence. It worked. Get dressed. I have somebody I need you to meet. Oh, sorry. Should I turn around? Or what do you... should I close my eyes, maybe? If that makes you want. Well, this might be the fastest intro violation of a new employee in history. Yeah, I'll actually... Yeah, I'm just gonna... There. Pourquoi on a des It bleus doesn't partout? look like it, but I am flexing every muscle in my body. Ah, mais on est cabossé, hein. Really? Okay, well, you didn't have to say it like that. I want On to est say again, cabossé, I'm hein. sorry about last night. I regret the way I conducted myself. It was a mistake. A complicated mistake. I can go into the details of those Eh, complications with you later. Didn't feel like a mistake. At least not to me. Well, that makes one of us. Ah, la It was a nice clim. night. On a pris une Nothing more clim. than that. On a pris une clim. Yeah, I'd like to keep things professional. Right. Oh that's why non, you on a... brought me to this Oh, on est conference. cabossé. Down in front of you. Profesh. Are you serious? Oh, la honte. So, you two fuck or what? We kissed. It was very innocent. Like cheek innocent or tip of your dick innocent? Mais enfin. First of all, we did not kiss. You kissed me. Second of all, it's none of your freaking business. Whoa, she cussed. Must have been a good one. Robert, this is Invisigal. She is part of the Phoenix program. Par contre, les noms des super-héros, vraiment, je veux autre chose. Là, c'est pas possible. Un Visimeuf, réellement? We take former supervillains, such as herself, and rehabilitate them to re-enter society to use their powers for... Are those my earrings? Well, it looked better on me. Invisigal, this is Robert. He'll be your team's dispatcher. A washed-up dad bod superhero with no superpowers.
can't wait. His identity, all of this, that's staying between us. He's still Mecha Man, but that can't get out. Le jeu il est cru de fou, mais c'est hilarant. Know who it came from. You think I want to tell people our dispatcher's a fucking loser? Look, I'm here to help. It's what I do. You have a chance to turn things around. Bring some good Oh non, into j'aurais pas dû the dire world, ça, il est support chiant. you in whatever way possible. So that maybe, just maybe, by the end of all of this, helping people is what you do too. Elle va exploser de rire. Oh, I'm wet. Is that how you like it? Look at that trip. Mais ça va pas, non? Qu'est-ce que c'est? C'est hilarant. That's my Fight Club? Fucking hot. Waouh! We have a weekly ranking list for all the heroes in the company. And she's at the bottom. She called herself Invisibitch when she was a villain. We're trying to rebrand her. Yeah, I thought Invisigal felt kind of corny for her. Oh yeah? The name was my idea. Oh, bah il est éclaté. Mais j'ai pas de bedaine en fait, j'ai pas de bedaine. Et c'est hilarant, les gars, ce jeu il est trop drôle. Cru comme ça là. Oh là. We're not the highest profile branch in the network, but we've got what makes the real difference. Great people. Some of them aren't even people. C'est quoi ce costume là? One of the 3 copiers on this floor. Fax, scan, does literally everything. Documentation, one of the 3. Attendez, faut que je boive et j'ai peur qu'il y ait une question qui me permette de gérer Aurore, donc permettez-moi de me désaltérer. Les mecs, le jeu il est hilarant. Tends to be a healthy amount of paperwork. I used to call it triple D's, but I was informed that had a different connotation. On est combien? How many heroes do you have here? Network-wide, we're over 300. Here at the Okay. Torrance branch, we've got somewhere between 45 and 50, depending on our roster at any given time. En fait, le jeu il est hilarant. Yep, we're all about diversity. Lana works in the mailroom, from a different galaxy altogether. And then Okay. there's Galen, way back there, born with super hearing. He's from, I want to say, Florida. Florida, of course. Florida man over there. Hey, easy on the bath salts. That was one guy. Hey, speaking of bath, where is the, Oh, need a bio break? excuse me? Restroom. I mean, it's right over there. Sorry. At work, I tend to get a little Corny. corporate, Dick. Meet me in the records room when you're done. If you get lost, look for the door that says records room. Ah mais c'est pas la couleur de sa peau, elle a vraiment des collants et tout. L'outfit il est éclaté. La taille de l'urinoir. Ah, nous la montrez pas, hein. Bruh, I almost went in my pants. Hey, you this Robert people talking about? What's up, brother? My auntie named me Roy, but people call me Royd. All right. Good to meet you, bruh. Likewise. So Royd, like steroid? Huh? Hell no, brother. No, cuz. Listen. The 3 other guys here, they go by the name Roy. So I think it's like, we go scrap. We go Mais il pisse pendant combien de temps? And then, you got Roy. Il pisse combien de temps? That's what I think. C'est long. You think that's why they call me Roy? Like I'm on steroids. But they think I'm some kind of a juice head? They think I'm not natty, bro? Non, mais non, mais non, mais non. Mais non, mais non, mais No, non. I'm just kidding, man. Just making jokes about your name and the shitter. Whatever. I don't care. Il a pissé pendant 3 quarts d'heure. Yeah, Nokia. He's probably best. Nice meeting you, Royd, even if it was while we were both holding our dicks. You one funny bugger. Mecha man. Oh, wow. Okay, so I was worried about your unwashed hand, but now I'm worried that everyone here knows who I am. Nah, brother. It's Kapu. Need to know basis and Roy need to know. I don't want to come pick up your soup or fix them for the SDN. Ah, c'est pour ça qu'il sait. Before you do that? Nah, bro. I never touch nothing. Just touch my pants and underwear only. Even for shake, I just do like this.
Show me again. I don't think I got it. Oh là là. Oh purée. Oh purée. Holy shit. Who's this freckle-faced fuck? How are you? That's an aggressive way to greet someone. Look at this skinny latte prick. Your bones, kid. You here to whip these assholes into shape or what? That's the idea. Why is this happening? Mais qu'est-ce qu'il a? What? It's a hug, not a hand job. Lighten up. Be that as it may, I'm still confused. Oh, right. Because I'm old as shit. How about this? This jog your memory? Oh mon dieu. Holy shit. Yeah, you fucker. Why are you accepting hugs from old men you don't know? Les gars, le jeu il est hilarant. Oh, and hey, Le dab il m'a achevé. Sure, right. Yeah, Chase. Been what, 10, 15 years? Ok, c'est celui qui nous gardait quand on était Yeah, petits. I reached out to this little pissant when his dad passed. Then he got to ducking me like he owed me money. I was in a weird place. Oh. I understand, kid. It was tough on all of us. So I can't imagine what you went through. Yeah, so what's up? You didn't tell me why you look like Black Einstein? Sorry. I never noticed. Fucker. It's the powers. Ah, c'est trop drôle. 50 times faster than the average person, but I didn't realize until it was too late. And I was aging 50 times faster when I used my powers. Ah, c'est pour ça qu'il a l'air hyper vieux. Keep the old ticket from popping on me. That's a pretty cruel fate, Chase. Oh What kind non. of awful shit did you do to deserve that? Right? This is some war criminal level punishment. No, I was just out trying to help people like Donc il peut plus utiliser ses pouvoirs parce que ça le vieillissait. It's bullshit. So I guess this means you're the one person I can't complain to about losing my suit. You better not. I would resurrect and re-kill your fucking father in front of you if Mais il est being fou. able to use my powers again. Jesus, Chase. Wow. What? Obviously, I'd let Robert have one last "I love you" before I extinguished the light from his eyes. Was he always like this? Yes, actually. We joke, we laugh. Je l'aime bien, suppress our papy. trauma. All right, enough of this feeling shit. Let's introduce you to your team of losers. Oh, c'est trop triste qu'il soit devenu un papy parce qu'il a utilisé ses pouvoirs. J'aime trop le jeu, les gars, il est trop bien. Now, Je if me I'm being régale. honest, I thought and still think we should have canned these tunas months ago. And you might get your wish. Because if we don't see improvement soon, the whole program will be scrapped. Cool. No pressure. Révélez votre héros. Sonar here was a Harvard graduate. Sonar. Who will not shut the fuck up about being a Harvard graduate like all Harvard graduates. Oh putain. Il est fou ce vieux. Who also orchestrated some of the most Oh, effective wow. Silicon Valley investment frauds in US Ah, en fait, les gars, moi, mes super-héros, c'est des repris de justice. Enfin, c'est des anciens délinquants. Oh, mais quel régal. Il est hilarant. Vraiment, le jeu, il est trop bien. Also, sometimes he transforms into a fucking bat monster that would eat you ass first after he emptied your pension plan. Très intelligent, accro à diverses substances illicites. Détournement, chantage, possession de drogue, contrefaçon, fraude, blanchiment d'argent, parjure, cyberharcèlement. Oh non, j'ai le mec à qui j'ai pété la chico. Flambe. He Controls the fire and the flame, and his skin does not burn. Pyrokinésie. Did you Feu, ever run ok. into him years back? Ah, il est afghan. Yeah. So you know he's a certifiable dickhead. Colérique sans surprise, pyromane, a conçu sa propre tenue. Il a fait un incendie volontaire, agression, vandalisme. Ok. J'adore que notre team, ce soit juste des gens qui sont cinglés. Invisigal. Elle a 27 ans. Turned herself in a few months ago and entered the Okay. program on the condition we didn't ask questions. That's a little suspicious now. Suspicious, really? Of a criminal that turns invisible and doesn't like to answer questions? What tipped you off, Sherlock? Mais uniquement en retenant son souffle et du coup elle est asthmatique, désagréable, distante. Agression, larcin. Est-ce que je peux regarder vite fait les capacités de chacun là? Lui c'est plus le cerveau. Lui sans surprise c'est les muscles et elle c'est la fuite. Ok. Here we have coupé. Coupé. which I recently learned is a French ballet term that means to cut, hence the knives. That's very clever. Yeah, but it sounds dumb to say, so everybody calls her Coop. She was an assassin for the mob, then went independent. Ok. Elle est anciennement dans la mafia. Ensuite on a Carnival Courpif. strongman who made a deal with a sorceress. She gave him the strength of 10 men. His muscles grew, but his body shrunk. He's got all Les gars, the regardez son brains of a mugshot. Greek ball. Il fait 1m20. Il fait 1m20.
Pycnokinésie, force et résistance surhumaine, immunité à la douleur. Donc en fait, je pense qu'il a fait un deal avec une sorcière, elle lui a donné là la force, mais en fait, il est rikiki. Agression, violation de liberté conditionnelle, ivresse, voie publique, meurtre, et c'est un Irlandais. Ok. Malevola. Terrifying. She's got a magic sword, and she creates portals that allow her to Ok. teleport. Somehow she's still late for every fucking Physiologie démoniaque. Yeah, I'm pretty sure she does that on purpose. Marraine. Ah, c'est la marraine de Sonar chez les... Ah, chez les alcooliques anonymes. Oh waouh, athéiste, fan de documentaires criminels. Oh, enlèvement et meurtre. Oh là là, j'adore notre team. Notre roster, il est incroyable. He is a construct. A construct? Yeah. Bunch of dirt and mud made sentient with magic. I think he's lonely. A du mal à passer les portes. Et at last but not least... prison. Prison. Born and raised. The power is weird. She weaponizes light rays or some shit. A lot of this stuff is a guess. Why is she dressed like a pop star? She's actually super talented. Ok, attendez, je vais juste checker la taille de Courpif. Il fait 1 mètre. C'est la taille, c'est un peu plus petit que ma jambe. Oh purée, ok. Et bah écoutez, notre team, elle est pas mal, hein. Wait, so the Z team, my team, their Phoenix program? That is correct. Your own motley crew of dangerous fuck-ups. We're not looking for miracles. Mais il faut que je les aide à faire des trucs bien, quoi. L'écran, il bug des fois, c'est chiant. Sure. Non, c'est trop What's drôle. that arm squeeze about? You want one? Here. Fuck off. Ah, mon bureau, il est éclaté, là. Pretty sparse, but feel free to decorate. This computer's older than you look. Il est déjà parti, so papy, là. We're doing this? I haven't even met the team yet. Oh, il est là. Slideshow. First of all, that wasn't a slideshow. Look, we like to start slow. Most people don't make it past the first dispatch. And this is better for everybody's safety. Ok. What do you mean, safety? You'll be fine. And this here is our little slice of the Southland. Whenever there's a crisis in the area, we get a call, and guess who answers? Me. Exactly. Now put your headset on and introduce yourself. C'est parti, les gars. On va dispatcher sec. Alors... Hey team, this is your dispatcher, Robert Robertson. I'm starting my first shift. Oh, la honte. Tell me that's not your real first Ah oui. You can't be this shook on your first day. Come on. Can we clear the channel, please? There's a lot of overlapping on this. I saw him in his underwear. Oh, putain. Roberto, son. I saw him in his underwear. He back in mine. No, but he's got a lot of bruises, which I'm into. Again, please clear the channel. Get it, your emails. Shut the fuck up. Let me remind you, these calls are fucking recorded for training fucking purposes. So keep the fucking line clear before we send your stupid fucking asses back to whatever fucking cell we pulled your stupid fucking asses out of. Oh, wow. Ok, ok. Ok, Grandpa. Au boulot. Coincer son ballon dans un arbre. Moi, j'aurais envoyé Sonar, personnellement. Grimper à un arbre de 12 mètres pour récupérer pardon, un ballon rouge. Ne pas faire pleurer l'enfant. Ah, faut pas que l'enfant pleure. Il faut pas que l'enfant pleure. J'envoie le mec d'un V10. Bah déjà, s'il faut pas faire pleurer l'enfant, je pense que je vais envoyer couper. Parce que là, tout le reste, excusez-moi, CFF. Allez. Elle vole, non? Ou elle coupe des trucs. Mr. Vanderstank is requesting a hero for a very important event. Who's this Vanderstink guy? Une bonne image. Certified genius. Literally, he has a certificate. You aren't a genius if you need a piece of paper that says you're J'envoie a prise. genius. You're just jealous. This guy rules. I'll take Wednesday. Tuesday. Oh, What are arrêtez. you guys talking about? We're taking bets on when you'll quit. Ah, ma démission, jamais. Friday? Today's Friday. I know. Normalement, il a pas pleuré, le petit. Oh là 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 là. Let's go. That's better. Much better. Ok, elle part en repos. Là, j'évalue pour être tranquille.
En fait, tant que le truc sort pas, on est bon. What's this guy even famous for? Seemed like a loser to me. Laugh all you want. Mon bidet éclabousse partout. Difficulté basse. Réparer le bidet défectueux. We'll be dead. Fringe. C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est? Oh purée, on repart avec ça. Ok. Je répare un bidet à distance là, on en est vraiment là? Let's see if I can do this. How to... Still got it. Bien sûr, still got it, tu crois quoi? Ah, par contre, là maintenant, faut reprendre ça. Ok. Ok. Je suis quand même payée à réparer des chiottes, hein. Allez. C'est trop cool. Bidet éteint. Ne me remerciez pas. Bagarre. Et n'envoyez pas le connard enflammé. Do you know who we saw in the bar last night? Mecha Man. And he kicked Flambe's ass. On va envoyer lui et... You did though. Yeah, I Et think I Courpif. heard about that. No, you Ah non, diplomatiquement. So Diplomatiquement. shut up about it. Yeah? Non. Okay. Donc elle plutôt. Bobby, buddy, you made an excellent choice. The only right choice, I'd say. Vol de bateau en cours au club nautique. Poursuivre les voleurs et situer le bateau en un seul morceau. Vas-y, j'envoie lui. Pass. Comment ça passe? Ugh, yeah, fine. Mais il se fout de moi ou quoi? Read on this Mecha Man guy. Washed up, drinking alone. A robot guy without his robot. Ces idiots se battent pour le nom de Fightman. Dis, on peut régler ça. Hear that, Flambe? You got your ass kicked by just a guy. All of you. Shut the fuck up. Il fallait régler ça à l'amiable. Les Fightmen, super ça. Okay, what's going on, Sonar? Oh là, Sonar se transforme en vent de mission. He kind of randomly turns into a monster sometimes. Randomly. We are working on controlling it. Ok, donc il se transforme en revenant d'une mission. Et l'inverse, c'est stats. En fait, donc dès que je l'envoie en mission, il change intelligence avec combat et charisme avec vigueur. Donc ça devient un monstre. Ok, jusqu'à ce que je le renvoie encore en mission. Flambe. Ok. You're off route. Flambé, on sait pas ce qu'il fait. Je l'ai envoyé sur rien. Je sais pas pour qui il se prend. Oh, il a foutu le feu. Park has gotten out of control. Did you start that fire? No. The fire that's burning 2 blocks from where you're standing. You didn't start that. Yeah, I don't know what you're talking about. J'envoie Golem. So how could I know? Flambe, Putain. stop fucking around. I've got enough problems without you making new ones. On prit le contrôle du système de sécurité. Éviter les capteurs de mouvement, appréhender les voleurs. J'envoie ça. Non, 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 non. Non, non. J'envoie madame là. Attendez. C'est bon. Hey, someone's robbing the museum. J'envoie elle. Non! Ok. Waouh, ça devient technique là. Et j'envoie madame invisible. Allez. Au boulot. The Bone Zone Diaz here. Today's topic is all about SDN. Éduquer. hiring criminals to protect us? Putain, vas-y, prise. Montre-moi un peu. Oula, ça bug. Ok. Est-ce que ça s'est bien passé, ça? Mais j'adore poursuivre les voleurs. Normalement... Ah. Non, non. Another day saved, or whatever the fuck. Je sais même pas qui j'avais envoyé sur le truc. Qu'est-ce qui se passe? Le feu est incontrôlable. Éteins le feu avec la lance à eau, éteins les flammes avec ton corps. Bah, la lance à eau. J'aurais dû l'envoyer lui-même sur l'incendie. Ce chien. Oh, aïe, 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 aïe. Aïe, aïe, aïe. Alors, attendez. J'ai une perturbation ici. Oh, l'incendie.
Comment éviter les capteurs? Pirate-moi le système. Je t'en supplie, il faut que ça se passe bien. J'avoue, Courpif. En fait, Courpif, je me dis, vas-y, il est court sur pattes. Qu'est-ce qu'il va faire avec l'incendie? Faut que je me dépêche. Oh putain. Ok. 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 Yep. Ok. Ouf. Piece of cake. All sensors are back up, team. Voilà. Le musée, c'est bon. Non, 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 mais attendez. Oh là là, l'incendie. Compiler, croiser les autres vols d'œuvres d'art de ce réseau criminel, localiser des membres connus pour trouver leur planque. Courpif. Mais le cerveau, il est limité. Putain. Et j'envoie l'autre, là. Je peux pas gérer l'incendie, là? Putain. Normalement, ça s'est bien passé. Yes. Parfait. Tiens, un héros est monté d'un rang, bien joué, consulte la base de données. Comment je fais? Oui, mais... Ah. Il se fout de ma gueule ou quoi? Pourquoi ça marche pas? Mais ça marche pas. C'est trop bizarre. Comment t'as vu que c'était le pad? Ah, en bas. Thank you. Pas dans l'onglet amélioration. Ok. Tu peux augmenter leurs stats. Ok. Ok. Elle, je veux vraiment qu'elle soit en mode mobilité et intelligence. Ok, merci. Je confirme. Rang 2. Ok. Qui d'autre? Ah. Prisme. Combat, vigueur, mobilité, c'est pas son truc. Charisme, intelligence. Je lui remets un coup en intelligence, qui est teubé ou quoi? Et coupé. Combat, vigueur, mobilité. On va boost son charisme. B. Merde, attendez. Hop. Mais c'est une plaisanterie ou quoi? Voilà. Je vais augmenter son charisme au cas où. Au cas où Prisme, elle est pas dispo. Ok. Maintenant, parce que j'ai fait de la merde là. Appréhender les voleurs d'art. Je peux pas calmer cet incendie. Pitié. Retour. Ok. Oh, j'ai d'aide. Coucou Coco, ça va? Wow, you're on fire today. Oh putain. I'm just warming up. Hey, Bobby. Okay. Your William Vandersnake needs a security detail. Is it cool if I go? Been wanting to pitch him some stuff I've been working on. Yeah, pretty sure that's exactly what he's trying to avoid. Qu'est-ce qu'il me raconte avec son truc? Ok. We're going to need you to protect Mr. Vanderstank from the Vanderstanker fan club. Empêcher les fans fervents, même sonar, et avoir l'air classe. J'aurais mis coupé. Essaye de regarder les deux missions. Ah ok. High-ranking Vanderstanker. It would mean a lot. Lui pitcher des idées. Non, 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 il veut pas être embêté. Il veut pas être embêté, donc j'envoie absolument pas sonar. C'est mort. J'envoie couper. Ah, I can't do it. I need you in the field. Sorry. That's like a real bummer. C'est bon. Évacuer les habitations, sauver les personnes prises au piège. Et bah ça va être sonar. Me? Right.
Et j'ai jamais envoyé là la démoniaque. I've got some buddies who live under a bridge up Pourquoi this ça way. l'a pas mise? J'ai pas validé. Putain, je le fais exprès ou quoi? Un gamin m'a volé. Mettez ce petit con derrière les barreaux. L'encourager à se reprendre en main. J'envoie Prisme. I'm already going. Oui, allez. All right, I'll snitch. Just cut me a deal, okay? La discrétion. Utiliser l'environnement. Ok, madame. Et court-pif. Ça part. Là, ça s'est bien passé ou pas? Mais oui, moi ça va. Nouveau jeu là, donc c'est cool. Ouh là 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 là. Ouh là là. Non, non, fuck. Come on. Shit. Oh putain, je suis How long was dégoûtée. the last dispatcher here? 2 days. New record. Une famille est prise au piège dans sa maison. Devons les secourir. Yeah. Very flammable. He is sold. Oh. Oh là là. Je peux pas les persuader. Faut que je fasse ça. Ils ont aucune force de persuasion les deux là. Anybody got a light? Half man, half bat, all freak. J'ai flop. Ah, qu'est-ce qu'elle a? Ils ont arrêté le gamin mais ils ne savent pas quoi faire d'un voleur de 12 ans. Ah, faut lui parler. Just, you know, give him a pep talk. Let's go. Ouh. Too bad there's no Grammy for this. Ah, c'est enfin une bonne chose là, parce que là je suis en train de faire de la merde depuis tout à l'heure, j'ai l'impression. Ah, purée. Non, ce jeu c'est incroyable. Ah, pitié, donnez-moi une bonne nouvelle. Sonar il est redevenu normal, mais il a pris cher. I think I'm gonna use me head. Il ne peut pas tomber à terre, ok. Heureux livrés à eux-mêmes sur le terrain? Comment ça? Ah, je suis colère. Golem, il est cuit. Quoi encore? Donuts de mémé. Grannies, I got this. Hold up. Aren't you banned? Yeah, and I gotta get unbanned. Non, non, c'est lui qui va y aller. Yeah, Quoi? nice try, dude. I'm not going anywhere. Except Oh. Grannies. Oh, hey, if Okay. we unionized, would Blazer kick our ass? Trust me, I can handle this a lot faster Ok. on my own. Donc elle marche mieux seule, elle. Ça sert à rien que je la mette en duo. Can I get ice down here, please? Une vue? She's asking for a tap in. We got access to security cams of SDN subscribers C'est all over our incroyable. territory. Wow, really? Is that legal? Don't ask questions. Just always make sure to read the fine print. Chase, il est hilarant. Oh là! Right, I feel like you've said that a lot in your life. What happened? This is how I found the place. The old guy, who I assume is Granny, was laying here when I walked in. Hey, what's your favorite donut? Look, can you just focus? What, you got ADHD Qu'elle or prenne sa something? ventoline là. Is it that obvious? Yes, fucker, it is. Well, then answer the question. I don't want to sit here and fixate on it when we're supposed to be doing whatever. Glazed. Just a plain-ass glazed donut. Voilà. You happy? Not as happy as you with that glaze all over you, huh? Oh mais... Throwing it around on your face a little before you put it in your mouth, huh? Mais elle est folle ou I quoi? love gobbling on hot sloppy donuts. Love 'em. Coco, tu rates, hein. To my butt. Je te jure que ton film, il vaut pas ce qui se passe ici. First day. Thanks for asking me that, so you could get all your funny jokes out. Now, can Bon, on we peut s'occuper maybe du vieux, là? address the body in the room? Ah mais Coco, le seul film que t'as besoin de regarder, c'est ce jeu, je te le dis. What are you doing? You gonna poke it with a stick? Check his pulse. Granny's alive. Thank Christ. I don't want to have to lip this guy. So, J'ai can I peur. go now? Bah non. A wellness check. It's a B&E. Let's figure out the perp is still there. Perp, B&E. Okay, Lieutenant. Fuck, I can't think of a character from a cop show. Cool. Well, why don't you stay put and work on that while I get another camera up online? She's my least favorite. The worst of the lot. That surprises me. You guys got similar energy. How do I switch cameras? Just click the side here and you can cycle all the cameras in the building. It's weird getting Okay. tech advice from an old person. Bro, I'm not even 40 yet. Weird hearing bro from an old person. Dan. Lieutenant Dan? Is that
that a thing? Yes, I am the legless Vietnam vet from Forrest Gump. Sick burn. Oh, Am I doing something wrong? merde. Pushing that button just says access denied. Ah, damn it. Sometimes people add extra security. They don't understand it. Just Faut makes que je it hard for pirate. us to do our job. Hey, what's taking so long? Are you sleeping or something, or are you just bad at your job? Eh, ferme-la. Et c'est parti, on pirate. Ok, un petit piratage en bien. Ah non, j'ai perdu du temps. Ah non. Why does a donut shop even need extra security? C'est bizarre, il y a un... Moi je pense Papy blanchit du fric là, je vous le dis. This node has an unknown code. Find the key. Ok. Vas-y, amnèse. C'est bon, ça m'a saoulé. Ça sert à rien. This node represents a code to use later. Au bas, Remember it. gauche. Tais-toi. Ok, ça part. C'est chelou là que Donuts il ait besoin de What do we got here? blanchiment. Oh, tiens. Who are you, Lieutenant Dan? Hey, shut up for a sec. You're not alone. He's coming your way, armed. You need to disappear. Why are you whispering, you idiot? You're in my ear. Ok. Qu'est-ce qu'elle fait? God damn it, this bitch is a gusher. Be careful. I got this, Lieutenant Dan. Fais attention. Got any more great advice? Disappear. Non. Ah putain, il y a de la sauce. Elle a de la sauce sur une gueule. Shit. Let's go. Oh, le chocolat. This bitch. Invisigo, just hold him off while I find a way to help. Oh non, Seigneur, on va me timer. Ok, c'est parti. I can use the overhead sprinklers to short out his blaster. Come on. Faut la clé. Got him. Non, je dois aller là. Ok. Au bas. Ok. Ok. Ah! Fuck, non! Non! J'arrivais pas en regardant. Il fallait que je ferme mes yeux. Ouh. Ouais, c'est hyper stressant, mais c'est trop bien. Franchement, le jeu il est trop cool. J'espère que vous kiffez, les gars. Ça me prend de lourd là. Oh non, la ventoline. Oh, c'est Pépé. I don't think you know how to use that thing, so why don't you... Shut the fuck up! Oh, I'm one of you guys. You? Yeah, right. Don't fuck with me, okay? Nobody fucks Granny! Nobody fucks with Granny! Invisigal, stay calm. Great fucking advice, Lieutenant Dan. Stop calling me Lieutenant Dan, because it
Granny doesn't even know how to shoot that thing. Take out the thief first. He's the only one with his finger on the trigger. You know what? It's my life on the line. I'm done listening to you. The thing's gonna blow that man's arm off, and there's a whole building with me in it. Fuck off. I'm disarming the device. No, Invisigal, that's a direct order. Et voilà. Et voilà, il m'écoute pas. Oh, fuck. Fuck. Invisigal, you there? Come in, Invisigal. Fuck, this guy's heavy. Granny's clearly a fan of his own work. Oh, l'effet salaire. See that? Kinda caked up. Where's the pub, Lieutenant? I think he must have had something else to do, because he left. Imbécile. I mean, this is why you have insurance, right? Jesus Christ, you gotta be fucking kidding me. Il nous a pas écouté. Et... c'est pas une win. That was pretty good for first day. Sometimes people, you know, get electrical burns. She disobeyed a direct order. Well, that's the problem. This isn't the army and these ain't soldiers. They're fucking supervillains. C'est cool que ce soit pas facile et qu'ils nous écoutent pas forcément. Ah, elle fait des doigts aux flics, elle les Look, pousse, why oh, not take a génial. breather? We can debrief with Blazer in a bit. Here, there's vending machines in the break room. You look like you could use a snack. Are you sure you're not actually 80 years old? Les gars, pour ceux qui sont arrivés en cours de route, Chase, il est pas vraiment vieux. Il vieillit parce que il a ses pouvoirs qui lui font perdre de la vie pour de vrai. Ah, 9 réussites, 4 échecs, c'est chaud quand même. Hein. 4 échecs, les gars, on n'est pas bon du tout. Hein. Faut que je m'améliore. Mets fin au repos d'un héros, ok. Je vais booster Flambeau en combat. Purée. Ah, franchement, le jeu il est hyper cool. C'est sonore. Hey. What kind of superhero flinches? I didn't say Ah, il bouffe ses rats là. chill out. If you had people trying to kill you for the last 15 years, you'd be jumpy too. What makes you think my life has been any different? You think growing up surrounded by a bunch of shitbag villains, I didn't need to watch my back? Yeah, well, I guess you should do a better job picking your friends. What the fuck? You can't just go around. Ow! Why does he keep screaming? His name's Sonar. Yeah, I know what sonar means. What's up? Then why are you asking why he keeps screaming? She was just explaining your, you know what? Never mind. Good shift. This guy's weird. Yeah, he is. Look, I actually just came by to celebrate the Mais t'as pas mission. réussi, t'as foutu le bordel. Didn't mean to interrupt your little snack. What, do you need a pre-chew like a little baby bird bitch? You seriously think that went well? No, I think it went great. You trashed the place. The suspect got away. You got the client hurt. You think when that guy signed up for SD and it'd result in the back of his ball sack getting scorched? They don't mention that in the commercials. First of all, the place was trashed when I got there. Second, I'm sure Granny would take some crispy nuts over losing his arm. As far as the bad guy, fuck, shit happens. Fact of the matter is that shit didn't need to happen. We could have had an outcome where the client doesn't get fried and we get the perp if you had just fucking listened to me. You ask for help, then I can... What now? Qu'est-ce qu'il fait, I Sonar? make the calls, not you. Here's some advice. You're right at home behind that desk because you're no hero. You were a nerd playing a video game in a suit J'ai your envie de lui en daddy coller une. built. Now you're a twitchy little bitch turtle without a shell. A real hero puts their ass on the line. A real hero can't just press a button and make their problems disappear. The fact of the matter is, you need me way more than I need you. Based on what I Il saw fait chier avec son truc. Because there isn't a mech suit in the universe that'll keep you from being a selfish fucking asshole. C'est bon, t'as pigé? Allez, voilà. Alors c'est bon, elle va pas nous faire l'ado chiante là. Feel bad. Good. Fuck you.
Elle m'a collé un pain là. You gonna eat those Twinks? That's not what they're... You know what? Help yourself. What happened to your nose? J'ai de la morve là. Here we go. You have a tissue hanging from Ah, your c'est un nose, mouchoir. Robert. I was trying to ignore it, but that became impossible when it started On ment pas soaking ici. in blood. Visigoth punched me in the face, but I asked for it. Robert, this is serious. It's not. I asked for it. Okay, there's nothing you could have said that warrants her hitting Would it be you. any different if I said I literally asked for her to hit me in the face, and then she did it? I suppose. Okay, then. let's Grave. go with Ouais, that. c'est vrai qu'elle a la vibe de vaille de fou. We're here to assess Robert's first shift, and aside from whatever happened here, I thought it was pretty good. Bien sûr, j'ai d'être ça. Told you, Robbie. I was watching on the monitor. The work you did dispatching. I don't think the Z team has ever had a better shift than that. Voilà, dis bien. Confront the fact that it might be the best they can do, especially the way the granny thing went. Yeah, now the granny situation, that wasn't ideal. But I've seen so much worse with Invisigal. Let's be real. She ain't gonna make it. She's difficult to work with, sure. But I see a lot of promise in her. Really. Even the other Z-teamers respect her. They're afraid On of va mettre la faute sur moi et la protéger. Maybe a couple wires got crossed toward the end there. I could have been... Voilà, on va more nous se remettre en clear question. with her. You crossed 0 wires, okay? She crossed them for you. Look, Robert, you should be proud. The bar Merci. is very low with this group. Well, it's not low for me. Look, I like to make a joke and keep things light as much as the next person. But when it comes to work, I'm not fucking around here. If you want the Phoenix program to survive, the bar needs to go up. And how would we do Oh, that? wow. By treating the Z team like what they are, a bunch of villains. And leading a supervillain team takes a different approach than a superhero team. Okay. I need to be around them. I need them to see I'm all in, and they need to match that energy. Some tough love. The only kind I know. And based on what I've seen, the J'aime only bien sa version méta will là. respond J'aime bien to sa mentalité. I'm not saying everyone will make it. They won't. I'm not saying it won't get spicy. It will. But when it does, I also need you to trust me to handle it. I don't want you stepping in. They need to respect me, even if I don't have powers. C'est réel en vrai, ce qu'il dit. J'aime trop Chase, les gars, c'est mon perso préf. We'll do it your way. Monday, we'll get them in a room and introduce them to their new supervillain leader. I can't promise it'll work. I can only promise that I'll do my best. No fucking way it's gonna work. But it'll be way more fun to watch. Chase, some optimism, please. God damn it. Yeah, I also promise to do my best. C'est trop bien, le jeu il est trop cool. Qu'est-ce qu'il fait là? Hey, kid. What are you doing? Yeah, no, I did this. It's Ah. weird, 'cause, yeah, I saw this lady, smiling lady, person put a donut on your Ah. desk earlier, previously. Elle m'a ramené des donuts. Nicely on a napkin, but then she comes back and she just crazy, like evil mode, and hit, smash the same donut. Ah, au début, elle m'avait pris un donut pour moi. Et comme je l'ai énervé, elle l'a dézingué. Will clean it. What? No. No, yes. See, I'm SDN's newest. He Hero? helpful janitor. Oh mon dieu. Okay. Cool. So it's my pleasure, and it's my job, which you helped me get. So thank you so much. Happy to help. It's Friday. I'm not gonna ask. You headed out? Oh, yeah. Great. Thanks, kid. Welcome to the team, Waterboy. Yeah, welcome to you. You too. Oh mon dieu. C'est comme ça qu'il nettoie? Hey, I want you to know us fixing your suit is not contingent on you fixing the Z team. I wouldn't do that to you. C'est dégueulasse. Don't worry about that. I'm just really glad you're here, Robert. I think we're going to do some great... Les gars, qu'est-ce que je dis? Non, je vais pas lui dire on mange ensemble parce qu'elle a dit qu'elle voulait que ce soit pro. Elle a dit qu'elle voulait que ce soit pro. Donc, pour moi, je lui dis en mode merci pour l'opportunité, mais il faut aussi qu'on reste à notre place. On peut pas être un gros forceur. On peut pas être un gros forceur. Voilà, je suis content. Voilà. Glad I'm here too. On va pas forcer. Actually, there's something I've been meaning to tell you. It's a little awkward to mention, but since the other night,
blonde blazer. Oh, il nous coupe la parole. Are you ready to go? Who is this? I thought I'd cataloged all of your work companions. Robert, this is my friend. And I'm a man. This is our new dispatcher I was telling you about. Robert? The third Robert Robertson, leader of the Phoenixes. No. Blazer told me about you. Really? Did she, say, I don't know, what came up in that talk? Je vais lui snatch sa meuf. Rien à foutre. Exactement. Et je vais te tacler ta gadji comme jamais on t'a taclé ta gadji. Hey, come on. You gotta stop asking people that. The way you spoke of him made him sound impressive. Mais je suis impressionnante, t'as pas compris? I apologize. How was his first day? Was his lack of size and MDR. strength Tous les jours je te broie. No, he was great. It was great. It was a great. Voilà, dis-lui. That is phenomenal. We should celebrate. Et pas du tout, connard. Blazer Pardon. and I have reservations in Pardon, Tokyo je perds mes and nerfs. where the owner dreams of sushi. You should join us. Non merci. I'm sure they could accommodate one more, especially a special occasion. Ah, je dois avoir mon kleps et ça m'intéresse mieux. I gotta get home to my dog. He's very needy. Oh, of course. And to be responsible for another life is a J'ai envie de le démonter. Lui, en gros, c'est genre le boss des super-héros et du coup, c'est aussi le mec de Aurore, voilà. But that life is a dog life. Yeah, right. T'inquiète pas, Aurore, on se voit dans le vestiaire demain. He flies a little faster. Bah, It te was very justifie nice to pas. meet you, third Robert Robertson. That pleasure was... Now, could you step back? The power of my launch has been known to stun small beings. J'ai envie de le défoncer. Phenomenal. Les gars, première occasion. 1, je lui taxe sa meuf. 2, je lui pète les dents. Je serai sans pitié. Le jeu, il est trop bien. On se fait un dernier épisode, les mecs? Alors, 91% des joueurs ont fait un check à Royd. Bien sûr, il est trop bien, Royd. Ok. Bah, faut dire qu'elle nous a frappé. Faut dire la vérité. Ok. Pas de rencard. Bien sûr que j'ai pas dîné avec lui. Ok. J'aime trop les stats à la fin, là. J'ai envoyé couper au charbon. Ok. Comment ça, menu principal? Comment ça, menu principal? Hein? Quoi? Quoi? C'est une blague, j'espère. C'est une blague, j'espère. C'est quoi ces conneries? C'est quoi ces conneries? Quoi? 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 On est puni? Mais non! Mais non! Je suis en colère là. Oh, les mecs, on est punis! En même temps, je me dis c'est bien parce que ça fera quand même un peu un rendez-vous comme une série, en vrai. Et on peut pas rush le jeu et ça c'est vraiment nice. Ah, je suis dégoûtée. Oh non. Je suis un peu dégoûtée mais un peu contente. Vous inquiétez pas les gars, je vais pas cut maintenant. Vous avez kiffé les mecs ou pas? Waouh. Attendez, bah je quitte du coup. C'était hyper cool, franchement ça change grave de ce à quoi on joue d'habitude. J'ai vraiment trouvé ça bien. J'ai vraiment trouvé ça nice. Attendez, je nous mets un petit peu de Lofi. C'était vraiment cool. Et en vrai, même si c'est malgré nous qu'on doive subir l'arrêt du jeu, ben j'ai bien aimé. Attendez, je baisse ça. Voilà. Parce que au moins, ça fait un petit break, quoi.
Bye.